Hello students, welcome to Nilagiri YouTube channel. I am Purushottam Reddy, Nilagiri Degree and PG College Botany lecturers. Today we are going to discuss second year Botany, third semester, third paper. So the paper title name is the Anatomy and Embryology. These are two branches of biology in this syllabus are prescribed. So first of all BSc second year, so third paper. The first one of the branches of biology anatomy and another branches of biology embryology. These are two branches are described paper third botany. So totally this paper third botany second year third semester having 4 units. So unit 1, first of all unit 1 anatomy. The unit 1 title name is the anatomy. This unit 1 totally 3 lessons are present. First lesson name is the meristem, and second lesson tissues and tissue systems, and third lesson is the leaf ontogeny. The unit 1 3 lessons and another unit second unit also name is the anatomy. So this unit is also 3 lessons. So first lesson is the stem and root anatomy. And fifth lesson anomalous secondary growth. And sixth chapter is the wood structure. And unit third embryology. So embryology, so first lesson or name is the introduction of embryology, and eighth one is the anther wall, and ninth one is the ovules. This is the unit third, and unit 4 is also embryology. This unit also 3 lessons. So pollination and endosperm and last one is the palynology. So totally in this third paper botany, so totally 2 branches of biology, one is the anatomy and another one embryology. So totally 4 units. This is the 4 units. So first unit and second unit totally anatomy. The unit 1 and second totally anatomy. And unit 4 and unit 3rd and unit 4 so embryology. So brief discussions of unit. First of all anatomy. What is the anatomy?
The study of internal structures of plant body is called anatomy. Simplify. Internal structures of plant body is called anatomy. What type of internal structures? Like root, stem and leaf, internal structures of plant body. The plant body, so many tissues and tissue systems, some other organs internally are present. So unit 1 totally, 3 lessons are present. First one is the meristem. Meristem, in this topic discussion, what is the meristem and classification of meristem and types of meristem, so also discussion structures of meristem, also discussion of first lesson. And second one is the tissue and tissue system. In total plant body, lower organisms, so algae to angiosperm plant body can made up of so many tissues like parenchyma and collenchyma, xylem, phloem, some other. So tissues are present. What type of tissues can made up of plant body and tissue system? So many tissues, formation of tissue systems, epidermal tissue system, ground tissue system and vascular tissue system. These are totally discussion of second lesson. And leaf anthogeny, the monocot plant body and dicot plant body leaf anthogeny are discussion unit 1 totally. And second one, unit 1 anatomy is also present, second unit. In this unit totally 3 lessons. So first lesson is the stem and root anatomy, both dicot plant body and monocot plant body. The root anatomical structures of and stem anatomical structures of transverse section, mainly transverse dicot stem and monocot stems of in this lesson. And second lesson, unit second, anomalous secondary growth. During plant growth and development, some internal growth and internal divisions, cells or divisions and radial growthing of plant body. The radial growthing of plant body in generally secondary growth. The secondary growth in normally in dicot and gymnosperm plant body is also present. Some plants, Achyranthes, Boerhaavia, Bignonia and also Beta vulgaris and Drosina. This type of plant body, the secondary growth, our name is the anomalous secondary growth, very important topic, the radial growthing in plant body. And unit second, third lesson is the wood structure. What is the wood? The secondary xylem is also wood in plant body during secondary growth, formation of secondary xylem. The secondary xylem formation of wood, the what type of wood structures, and also this part of the physical and chemical properties of wood, and also some different kinds of wood usages like teak, rosewood and red sander and also other neem tree. These are totally wood anatomical and also characters are present, and also some local timbers uses and properties of woods in this totally unit second and unit 1 totally. So anatomy part. Now and third unit and fourth unit in this syllabus, embryology. First of all, what is the embryology? The study of structure and development of embryo is called embryology. Simplify. The structure and development of embryo is called embryology. Embryology, zoological embryology are present and plant embryological are present. In this plant embryology, structure and development of embryo is called embryology. Embryology having 2 units in this semester third. Unit 3rd and Unit 4 embryology. In this Unit 3rd lesson, first lesson, so embryology of introduction of embryology. In this topic, historical background of embryology and importance of embryology, discussion totally introduction of embryology. And the second one, the anthers, the female sexual organs in plant body, stamens. The stamen having 2 parts, anther and filaments. So the anther structure, anther wall structures and microspore and male gametophyte development,
totally discussion of anther wall. And another lesson, ovules. In female sexual organ plant body, carpels. The carpels, one of the part name is the ovules. One type of ovules in angiosperm plant body. And the female gametophyte types of in angiosperm plant body, totally discussion of ovules, ovule structures and development of female gametophyte and megasporogenesis. Totally this topics discussion of unit third lesson. And last lesson is unit 4th, embryology. This lesson is having of 3 lessons: pollination, endosperm and palynology. Pollination, the very important topic in embryology. Pollination, the pollen grains transfer reach the stigma is pollination. What type of pollination in angiospermic plant body, like self pollination and cross pollination? The self cross pollination factors affecting of cross pollination, affecting of self pollination, so totally discussion. And also fertilization, in this topic also fertilization methods, also discussion of in this embryology. And unit 4th, the second lesson is the endosperm. So the development of embryo, nutrition, food supplying food name is the endosperm. What type of endosperm, and classification of endosperm. And also in this topic polyembryology, apomixis, totally discussion of endosperm. And last lesson is the palynology, the study of pollen grains. The study of pollen grain, the study of pollen grains, the morphological characters and other characters, totally discussion of palynology. Simply the study of pollen grains is called palynology. This is the overview of semester third paper botany. Totally 4 units. The 4 units, first 2 units are anatomy. Anatomy, the internal structures of study of internal structure of plant body is the anatomy. And these are 3rd and 4th unit are embryology. The study of structure and development of embryo is called embryology. Totally these are 2 biological branches of prescribed in this semester third paper of botany. So BSc second year third sem third paper botany లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయంటే, ఇక్కడ వృక్ష అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రము, అదేవిధంగా ఇక్కడ పిండోత్పత్తి శాస్త్రం. సో ఇక్కడ బయాలజికల్ సైన్స్లో మనకి అనేక బ్రాంచెస్, శాఖలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. అందులో అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రము అనేటువంటిది ఉన్నది, అదేవిధంగా పిండోత్పత్తి శాస్త్రం అనేటువంటిది కూడా ఉన్నది. ఈ 2 మనకు థర్డ్ పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క యూనిట్ మొత్తం కూడా 4 యూనిట్లుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్స్ ఆర్ అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రము, ఇక్కడ ఉండేటువంటి మొదటి 2వ యూనిట్లు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి 3వ యూనిట్ 4వ యూనిట్ పిండోత్పత్తి శాస్త్రం. ఇలా మనకి టోటల్గా 4 యూనిట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది పేపర్ థర్డ్ అనేటువంటిది. సో మనం ముందుగా క్లుప్తంగా చూద్దాం, ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటిది, సెకండ్ యూనిట్ ఏంటిది. సో మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాం, ఫస్ట్ యూనిట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్ ఆరు మనకి వృక్ష అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రం. ఈ నిర్మాణంలో మనం ఏం చదువుతామంటే, సో విభాజ్య కణజాలం. సో ఎల్లప్పుడూ విభజన చెందే శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి కణజాలాన్ని ఇక్కడ విభాజ్య కణజాలం అంటాము. విభాజ్య కణజాలం వర్గీకరణ, విభాజ్య కణజాలము నిర్మాణము, ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం. నెక్స్ట్ ఇందులో సెకండ్ లెసన్గా టిష్యూ సిస్టమ్, అంటే ఇక్కడ కణజాలాలు అదేవిధంగా కణజాల వ్యవస్థలు, కణజాల వ్యవస్థలు, మృదు కణజాలం, స్థూలకోణ కణజాలం, దృఢ కణజాలం, ఇవన్నీ కూడా కణజాలాల రకాల కిందికి రావడం జరుగుతుంటుంది. కణజాల వ్యవస్థలు, అనేక కణజాలాలు కలిపి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది, కణజాల వ్యవస్థలు. ఇటువంటివన్నీ కూడా మనము ఈ యొక్క సెకండ్ లెసన్లో చూస్తాము. లీఫ్ ఆంటోజెనీ, సో ఇక్కడ పత్రము గురించి ఎక్కువగా చూడడం జరుగుతుంటుంది.
పత్రం యొక్క అంతర్నిర్మాణము, ఏకదళ బీజాలు, ద్విదళ బీజాల పత్రం అంతర్నిర్మాణాలు కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం. యూనిట్ 2 కూడా మనకి ఇక్కడ అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రంలోనే ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో కనుక చూసినట్లయితే మనకు మొదటి లెసన్లో ఇక్కడ కాండము, అదేవిధంగా వేరు అంతర్నిర్మాణాల గురించి, ఇక్కడ అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రం మనం చూసేటువంటిదే అంతర్నిర్మాణం, వేరు కాండం అంతర్నిర్మాణాల గురించి చదవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో అనదర్ లెసన్ అనిమల్ సెకండరీ గ్రోత్, అసంగత ద్వితీయ వృద్ధి, అసంగత ద్వితీయ వృద్ధి. సో సాధారణంగా మొక్కలు వ్యాసార్థ పెరుగుదల మనకి సెకండరీ గ్రోత్, ద్వితీయ వృద్ధి వల్ల సాధ్యపడడం జరుగుతుంటుంది. కానీ కొన్ని మొక్కల్లో అసాధారణంగా జరిగేటువంటి ద్వితీయ వృద్ధి జరుగుతుంటుంది, దాని అసంగత ద్వితీయ వృద్ధి. ఎగ్జాంపుల్ మనము అకిరాంతస్, బోయరావియా, బిగ్నోని అటువంటి మొక్కల్లో చూస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కలప నిర్మాణం, కలప నిర్మాణం. సో యూనిట్ 2లో లాస్ట్ లెసన్గా కలప నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ద్వితీయ దారువునే మనం ఇక్కడ కలప అని పిలుస్తూ ఉంటాం. కలప నిర్మాణము చూస్తాము, కలప యొక్క భౌతిక రసాయనిక ధర్మాలు చూస్తాము. మరి సాధారణంగా మనకు స్థానికంగా లభించేటువంటి కొన్ని కలప మొక్కలు, టేకు కానీ, రోజ్వుడ్ కానీ, దాన్ని ఎర్రచందనము, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నీమ్, వేప మొక్క కానీ, నల్ల మద్ది, ఇటువంటివన్నీ కూడా కలప యొక్క ఉపయోగాలు ఏమి ఉన్నాయో కూడా మనము ఈ యొక్క దాంట్లో నిర్మాణం చూస్తాము. కలప యొక్క భౌతిక ధర్మాలు, రసాయనిక ధర్మాలు, స్థానికంగా లభ్యమయ్యేటువంటి వివిధ కలప మొక్కల ఉపయోగాలు ఇక్కడ మనం చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనకి మొదటి యూనిట్, అదేవిధంగా 2వ యూనిట్ మొత్తం కూడా అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రం గురించి వివరించడం జరిగింది. 2వ భాగము ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంబ్రియాలజీ, పిండోత్పత్తి శాస్త్రం. సో పిండోత్పత్తి శాస్త్రాన్ని కూడా ఇక్కడ యూనిట్ 3, యూనిట్ 4గా మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాము. పిండోత్పత్తి అంటే ఏంటంటే పిండం యొక్క నిర్మాణాన్ని మరియు అభివృద్ధి గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని పిండోత్పత్తి శాస్త్రం అని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇందులో ముఖ్యంగా పిండోత్పత్తి శాస్త్రం యొక్క పరిచయము, అదేవిధంగా పిండోత్పత్తి శాస్త్రం యొక్క ప్రాధాన్యత లేదా ప్రాముఖ్యత ఏందనేటువంటిది ఈ లెసన్లో చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2వ లెసన్లో భాగంగా పరాగ కోశ గోడ ఏ విధంగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఇక్కడ పరాగ రేణువు నిర్మాణము, అదేవిధంగా పురుష సంయోగ బీజదం అభివృద్ధి, ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం చూడడం జరుగుతుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూనిట్ 3 లెసన్లో భాగంగా అండాలు, మరి ఆవృత బీజాలలో ఆవృత బీజ మొక్కలు ఎటువంటి అండ రకాలు ఉంటున్నాయి, అదేవిధంగా మెగాస్పోరోజెనసిస్ స్థూల సిద్ధ బీజజనం ఏ విధంగా ఉంటుంది, పిండకోశం నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది, పిండకోశం అభివృద్ధి రకాలు ఎన్ని రకాలు, ద్విసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశం అభివృద్ధి, ఏకసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశ అభివృద్ధి, చతుసిద్ధ బీజ పిండకోశ అభివృద్ధి, అటువంటివన్నీ కూడా మనము ఈ లెసన్లో చూడడం జరుగుతుంటుంది. దీస్ ఆర్ యూనిట్ 3. నౌ యూనిట్ 4 ఈజ్ ఆల్సో ఎంబ్రియాలజీ. ఇందులో ముఖ్యంగా పరాగ సంపర్కము, అదేవిధంగా అదేవిధంగా ఫలదీకరణం, ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక పుష్పంలో ఉండేటువంటి పరాగ రేణువు అదే పుష్పం యొక్క కీలాగ్రాన్ని కనుక చేసినట్లయితే ఆత్మపరాగ సంపర్కం, ఒక పుష్పంలో పరాగ రేణువు వేరొక పుష్ప కీలాగ్రాన్ని చేస్తే దాన్ని పరపరాగ సంపర్కం. ఈ విధంగా పరాగ సంపర్క రకాల గురించి కూడా మనం ఆత్మపరాగ సంపర్కం, పరపరాగ సంపర్కం సంధించడానికి గల ఉపయోగపడేటువంటి కారకాలు, ఏ కారకాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం. ఎండోస్పెర్మ్, పెరిగేటువంటి పిండానికి లేదా అభివృద్ధి జరిగేటువంటి పిండానికి పోషణ సమకూర్చేటువంటి కణజాలాన్నే ఇక్కడ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అంకుర ఛేదము అని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అంకుర ఛేదము రకాలు ఏమున్నాయి, సో ఇందులో బహుపిండత గురించి కూడా మనం చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద పేలినాలజీ, పరాగరేణు శాస్త్రం అని పిలుస్తాం. పరాగరేణు శాస్త్రం, సో పేరులోనే ఉంటుంది, పరాగరేణువుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని పరాగరేణు శాస్త్రం అని పిలవడం జరుగుతుంటుంది. ఈ విధంగా మనకి యూనిట్ 3 అండ్ యూనిట్ 4 టోటల్గా పిండోత్పత్తి శాస్త్రం, యూనిట్ 1, యూనిట్ 2 మొత్తం కూడా అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంటుంది. మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇందులో ఏదైనా ఒక యూనిట్ తీసుకొని డిస్కస్ చేద్దాం.